Voici la vraie voie du salut, la voie sur laquelle tu m'invites. Reporting it to you so that today we should be warriors against such events in the church. We should beware. Be careful of doing so. Tell me, people, how many wives a single man can have today, while the social life is very expensive? No big salary. If you make that mistake in taking 2, 3, 4 wives today, be sure that you cannot satisfy them sexually. And one day, they may have some sugar daddy somewhere. They will go. While they are still your wife, they will go outside to get sexual satisfaction and come back. Sometimes they can bring you bastard at home. And we all know what bastards are able to. L'homme qui ne fait pas attention aujourd'hui, qui se met dans la polygamie, une femme virgule, et puis 2 femmes, et puis 3 femmes, et puis 4 femmes, c'est comme s'il mettait plusieurs doigts dans le trou d'une narine. Il regrettera. Parce que la polygamie repose sur le partage équitable des biens, dont les besoins physiologiques, le sexe. Si tu vas 2 fois avec la première, tu dois aller 2 fois avec la deuxième, 2 fois avec la troisième, 2 fois avec la quatrième, en une semaine. Mais tu vas mourir prématurément. Someone want to be polygamist? 2 wives, 3, 4? While today life is expensive, where will you find enough money to give them satisfaction? Material first, and sexually. If you go twice with the first one, you must go twice with the second one, twice with the third one, twice with the fourth one. That you are sure to die prematurely. L'individu va mourir prématurément. Avec toutes les tracasseries journalières, quotidiennes, celui-là qui se livre à ça va mourir précocement. Such man, such married man, to 2 wives, 3, 4, is sure to die prematurely. I don't wish it for you. Maybe someone will say, Papa Ochofa at his time had many wives. Oh. Certains diront que Papa Ochofa dans le temps avait plusieurs femmes. Je me moque d'eux. Je me moque de ceux-là. Papa Ochofa était Papa Ochofa et il avait sa grâce et il avait assumé. Nous avons été témoins. Il avait assumé. Ceux qui avaient été témoins pouvaient vous dire, il ne maltraitait pas ses femmes. Il assumait. Il ne maltraitait pas ses enfants. Il assumait. D'abord, il était le seul enfant de sa maman. Voilà pourquoi il appelait ses enfants ses frères et ses sœurs. Someone among us in our church will say, Papa Ochofa had many, was a great polygamist. But Papa Ochofa was a responsible somebody. God gave him, granted him
with a special grace. You don't have the same level of grace. Papa Oshofa of blessed memory, those who knew him knew how Papa Oshofa used to direct his household, his household. We were witness. We witnessed it. Papa Oshofa never plays with his wives, nor with his children. He used to say he was the only one born of his mommy. That's why he used, by his lifetime, to call his children, female and male, his brothers and sisters. The proof are there. Aujourd'hui, qui peut le faire? Who can do it today exactly as he did? Who has that grace to do it exactly as like Papa Oshofa did it? Nobody. So you should beware and keep off such behavior and such life. Je vous exhorte à faire attention, à ne pas vous mettre dans ça parce que il y a tel était comme ça, tel était. Chacun a son degré de grâce. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et je veux donner un conseil. J'interpelle nos mamans gradées là. Je les interpelle. J'interpelle nos mamans. I hereby call out our mommies in our church to be loyal and faithful in their faith, to advise young people, mainly young girls, newly married women, like what our farmers' mommy, the pioneers' mommy of the foundation of our church used to do in the past. They must be careful and very attentive to what is going on with new couples, so that our daughters today in the church stop weeping. Destruction of the household should stop, and help God to break down all the barriers between He, Almighty God, and those couples. Nos mères aujourd'hui de nos paroisses doivent faire l'effort d'encadrer les nouveaux couples, les femmes, les jeunes dames nouvellement mariées, les jeunes hommes nouvellement mariés, afin que l'Éternel brise toute barrière de Satan entre lui, l'Éternel, et ses couples. J'attire encore l'attention de nos grands devanciers sur les jeunes hommes. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois. We cannot run after two rabbits at the same moment. It is not possible. There is a great risk to lose the two rabbits. Rather, run after a rabbit with 100% chance to get it. But running after two rabbits at the same moment, I don't think it will be possible for such men to get none of them. That's why I'm inviting, through this video, our elders in Jesus Christ to be careful on their parish and to tie their pennies in their trouser and commend the body to do what is right with young men on the parish and be good example for young men on the parish, to be very vigilant to the social situation on the parish and answer and ask question about, we saw you last time with such girl, what's wrong between you? What's going on? They must so speak. And from there, you can request God for the two of them to know if union will be possible between the two.
But don't let young men sleep for a long time with a girl and say, oh, I'm seeing, maybe I'll see. But next, if her character is good, I will marry her. Why? You didn't ask God about her nature, but you prefer, you like her sex. It is not correct from them. Tu ne peux pas dire, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Toi, le jeune homme et la fille, dit non, je la regarde. Mais pendant ce temps que tu la regardes, tu couches avec elle. Et tu dis, bon, si son caractère est bon, tu vas voir. Comment son caractère est bon? Il faut étudier son caractère d'abord, mais avant de toucher à son sexe, quand tu auras fini de coucher avec elle, qui va l'épouser? C'est à cela que j'appelle les devanciers pour qu'ils ouvrent les yeux. C'est une manière de restaurer l'Église dans son contexte d'antan, où il n'existait pas la débauche et la fornication, et le Saint-Esprit se manifestait réellement. It's a way for the restoration of the Holy Spirit in the church. At that time, such situation was not, because our fathers and mummies have their eyes well open, widely open, to be vigilant on such situation. That's why at the time, the Holy Spirit was fully active in the church. I don't know how it's happened out of the church. Je ne sais pas comment ça se passe en dehors de l'église. Je parle dans le cas spécifique de l'église. C'est vrai, nous avons connaissance de plusieurs autres cas en dehors de l'église qui font de la peine, de la véritable peine. In fact, we know many other situations out of our church with our relatives who are not church members. We know. On connaît des cas, plein de cas, qui font très mal, où la femme se retrouve seule avec plusieurs enfants, sans situation sociale, sans salaire. Le mari est parti, elle doit payer le loyer, elle doit payer les charges, elle doit s'occuper des enfants. Comment faire sans salaire? Elle a recours à un homme et malheureusement au premier contact, elle prend encore grossesse parce qu'elle est féconde. Vous voyez l'avenir de cette femme, l'avenir de ses enfants est bousillé. Et dans notre église, les devanciers font ça. Vous trouvez une sœur qui est dans une situation comme ça, qui a des problèmes, au lieu de l'aider, non, on cherche son sexe d'abord. Et on en a vu tellement, on en a vu des fois, nous avons pleuré spontanément, malgré nous, parce que, sans vouloir, elles sont devenues des prostituées. In our church nowadays, such situations are going up. It is not possible. How can we be calling God, telling God that we are your servants on the same parish? We cannot help one another, each other. Before helping a sister, we must sleep with her. We have nowadays 2 days in our church, many sisters who know that problem of divorce. The man went away, and she's left alone with 2, 3, 4 children. A workless, a jobless woman. How could she provide the daily bread to her children? She's obliged to see someone in the parish or somewhere say, this is my problem. And that very man, instead of helping her, because of the children and for the sake of God, who first find out to sleep with her. While sleeping with her, another pregnancy comes out. Problem over problem. Who will solve? Who will help that sister to solve her problem? In spite of her, she will go to abort or to become a prostitute. Every night, she must go by roadside, checking customers. And Saturday night, she will do it also. If not,
she could not pay the loan of the house. He could not give bread to her children. And with that cash money, he will come and pay collection and tithe. And people accept it. And you want parishes of our church to prosper. It is not possible. Elle est allée se prostituer, même samedi, parce qu'elle doit payer le loyer, elle doit payer l'eau, l'électricité, elle doit donner à manger aux enfants, elle aussi doit manger, elle doit acheter son manteau. Le samedi soir, elle va se prostituer, dimanche, elle vient à l'église danser comme tout le monde. Et c'est dans cet argent elle paye la quête et la dîme. Mais quel est le rôle des devanciers? What? Then the elder, they serve at what? If they cannot have their eyes on the social situation of the church members. Why? No need then to call at God. No need at all. So, I thank God who gave me opportunity to come back. About a year ago, already, we have spoken of marriage in our church. And there are some videos on YouTube about that. Il y a près d'un an maintenant, le Seigneur nous a donné l'opportunité de parler de mariage. Et sur vidéo, il y a ça. Cet après-midi, l'Esprit de Dieu revient encore là-dessus. Je remercie l'Éternel que la caméra soit à ma disposition et que le Seigneur me donne les mots qu'il faut pour le dire dans mon demi-français comme dans mon demi-anglais. Voici la vraie voie du salut, la voie sur laquelle tu m'invites. Jésus,
Seigneur.